Hi dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Raman sir. Today I am going to discuss a fantastic grammar for the basic as well as advanced learner. Phrases of comparison. When one thing is compared to other, that is called comparison. Here there are some phrases of comparison which are firstly used in spoken as well as daily English. Let us come and discuss. As light as cork. কোনো জিনিস যখন খুব হালকা হয় তখন সেটাকে বলা হয় সোনার মতো হালকা। That is as light as cork. As light as cork. যেমন the shoes is as light as cork. জুতোটা সোনার মতো হালকা। Likewise, as rich as Jew. কুবেরের মতো ধনী। যারা খুব বড় লোক হয় তাদেরকে ধনী বলা হয়, অর্থাৎ কুবেরের মতো ধনী। জিউ, ইহুদি, অর্থাৎ those who are very rich are called, that is, as rich as Jew. The Marwaris are generally as rich as Jew. মারোয়ারিরা সাধারণত কুবেরের মতো ধনী হয়। নেক্সট হচ্ছে as sharp as needle, সূচের মতো তীক্ষ্ণ। His comment was as sharp as needle. তার বক্তব্যটা, তার মন্তব্যটা সূচের মতো তীক্ষ্ণ ছিল। As sure as fate, নিয়তির মতো অমোঘ। What will happen cannot be prevented. যেটা ঘটবে সেটাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। That is called নিয়তির মতো অমোঘ। The defeat of Hitler was as sure as fate. হিটলারের পরাজয়টা নিয়তির মতো অমোঘ ছিল। Likewise, as sharp as nail, লোহার মতো শক্ত। লোহার মতো শক্ত মানে খুব খটখটে। He lies on the bed as sharp as nail. সে লোহার মতো শক্ত বিছানায় শোয়। So guys, this is beautiful examples of phrases of comparison, and these are vastly used by us in spoken as well as written English. I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next